Hello dear students, happy morning. ఎలా ఉన్నారు? Hope you are all doing well and getting prepared well for the upcoming self-assessment term 1. In other words, summative assessment 1. Wonderful. Let's get started with our regular CBSE lessons, prescribed syllabus for class 10 NCRT. So in today's video, we will be discussing the NCRT 6th unit titled Fog, written by Carl Sandburg. So dear students, I have brought the symbolical and graphical representation of the entire poem, very shortest and the tiniest poem in our prescribed syllabus. So we will discuss the theme, analysis, poetic devices and short summary in this upcoming slides. So first of all, let's just have a cursory glance or a small recitation of the poem Fog. Let me recite once and do follow me. The fog comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. I repeat, my dear students, please follow me. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Written by Carl Sandburg. So here the only difficult word from the poem is on haunches. Sitting with knees bent. Sitting with knees bent. Now let us see the pictorial representation here. So here the fog is compared with the cat, as you all can see here, how the cat moves and roams around the house silently. The same thing happened in the case of fog. Now let us see please do subscribe for more English and educational updates and exclusive CBSE lessons for 10th class students for sure success in the SSC examinations. Likewise, all the CBSE difficult words from all the lessons have been consolidated in this playlist called Learn a Word a Day series, and please do watch all the words so that you can do well in this section B, grammar and vocabulary. Now let us get to know a little information about Carl Sandburg, who was born on 6 January 1878 and died on 22nd July in 1967. He was an American poet, biographer, journalist and editor. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his great American President Abraham Lincoln, biography of Abraham Lincoln. So he also composed Chicago poems and he became the president of Lyndon B. Johnson. So with this little information, now let us move on to the actual explanation of the poem. The poet says that the fog comes silently like a cat that comes on its feet. Dear students, do you follow me? The poet says the fog comes. పొగమంచు ఎలా వస్తుంది? చాలా నిశ్శబ్దంగా. ఏ విధంగా? ఒక పిల్లిలాగా ఎలా అయితే ఇంట్లోకి మనం చొరబడుతుందో ఆ విధంగా ఫాగ్ అనేది విస్తరిస్తూ ఉంది. Further, the poet says that just like cat sits silently by folding her knees and looks around the nearby places and things. సో ఏ విధంగా అయితే పిల్లి నిశ్శబ్దంగా కాళ్ళు మర్చుకొని తన యొక్క అడుగుజాడల్ని ఫాలో అవుతూ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో, ఇక్కడ హర్ అన్నాం అంటే ఇక్కడ జెండరు ఆడపిల్లి, సో మగ పిల్లి కాదు. ద ఫాగ్ ఆల్సో సిట్స్ ఓవర్ ద హార్బర్ అంటే ఓడరేవు, పోర్ట్, అండ్ ద సిటీ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ విధంగా పొగమంచు అనేది విస్తరించుకుంటూ పోతుంది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ విచ్ సీజన్ ఆర్ వి నౌ ఇన్? We are in winter season. You must be experiencing the morning fog. సో మీరు బయటికి మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు పొగమంచు అనేది కనిపిస్తుంటుంది. కొంచెం దూరము కనిపించే వస్తువులు కూడా మనకి కనిపించవు అర్లీ మార్నింగ్ టైంలో. సో ట్రైన్స్కి, ఫ్లైట్స్కి, ఎస్పెషల్లీ మన క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీలో ఈ యొక్క ఫాగ్ అనేది ఎక్కువ విస్తరించి ఉంది. దట్స్ వై ద ట్రాఫిక్ అండ్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ నౌ under monitored and controlled. So ikkada chuddam. Then after some time, just like the cat moves on silently, the fog also disappears from the harbor
అండ్ ద సిటీ క్వైట్లీ. సో ఏ విధంగా అయితే పొగమంచు సన్ రేస్ అంటే ఉదయ సన్ ఉదయించేటప్పుడు ఎండకి కిరణాలకి ఏ విధంగా అయితే ఫాగ్ పొగమంచు ఏ విధంగా అదృశ్యమవుతుందో, అదేవిధంగా దీన్ని ఎలా కంపేర్ చేసాము అంటే ఒక క్యాట్ సడన్గా వస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. వీ డోంట్ ఐడెంటిఫై వెన్ ఇట్ డిజపియర్స్ అండ్ రీఅపియర్స్. ఏ విధంగా అదృశ్యమవుతుంది, మళ్ళీ ఎలా వస్తుంది అనేది. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎ ప్లేఫుల్ క్యాట్. అంటే మనము క్యాట్ అనేది మనం ఆట పట్టిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాట్కి తర్వాత ఫాగ్కి చక్కని పోలిక మన రచయిత పోల్చడం జరిగింది. నౌ లెట్ us see the central idea of the poem. In this poem, the natural phenomena of a fog is described. సో ఇక్కడ ప్రకృతి వనంలో మనం కనిపించే పొగని, ఈ దృగ్విషయాన్ని బ్యూటిఫుల్గా చాలా అందంగా వర్ణించబడింది. ద పోయెట్ బ్యూటిఫుల్లీ కంపేర్స్ ది కమింగ్ అండ్ డిజపియరింగ్ ఆఫ్ ద ఫాగ్ టు ఎ క్యాట్. సో ఇక్కడ మనకి క్యాట్తో పోల్చడం జరిగింది. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద క్యాట్ ఆల్సో కమ్స్ టు ఎ ప్లేస్ అండ్ డిజపియర్ సైలెంట్లీ. సిమిలర్లీ నో వన్ నోటీసెస్ అండ్ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్ బై ద కమింగ్ అండ్ డిజపియరింగ్ ఆఫ్ ద ఫాగ్. అదేవిధంగా పొగమంచు కూడా అదంతగా వస్తుంది, మనం నోటీస్ చేస్తాము, అంత లోపలే డిస్టర్బ్ అవుతాం, అట్ ద సేమ్ టైం అది అదృశ్యమైపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క పోమ్ని, షార్టెస్ట్ పోయంని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న షార్ట్ సమ్మరీ. ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫాగ్ అపియర్స్ టు ద పోయెట్ లైక్ ఎ క్యాట్ హూ కమ్స్ ఆన్ సిట్స్ అండ్ హాంచెస్. ఆల్సో లైక్ ఎ క్యాట్ ద ఫాగ్ కీప్స్ మూవింగ్, అంటే ముందు కదులుతూ ఉంటుంది, అండ్ హార్డ్లీ స్టేస్ అట్ ఒక చోట పొందిగ్గా ఉండదు. సో పిల్లి ఎలా అయితే ఒక చోటు నుంచి కొంచెం మూవ్ అవుతుంటుందో అక్కడ పొగమంచు కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మెటాఫర్ అంటే పోల్చడం అనేది ఈ ఫాగ్ని క్యాట్తో పోల్చడం జరిగింది. ఇందులో ఉన్న పోయిటిక్ డివైస్లో ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఎంజాబ్మెంట్. ఆల్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద పోయం కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో కామా ఫుల్ స్టాప్ లేకుండా నెక్స్ట్ లైన్కి రన్ ఆన్ అవుతుంటుంది. సో పోయిటిక్ డివైసెస్లో అయితే ఇప్పుడు మనకి ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ మెటాఫర్. రైమ్ స్కీమ్ లేదు, ఫ్రీ వర్స్లో రాయబడి ఉంది. సో ద పోయెట్ మేక్స్ ఎ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఫాగ్ అండ్ ఎ క్యాట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద పోయం కంపేర్స్ ఫాగ్ విత్ ఎ క్యాట్ అనేది దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ theme and main element of the lesson. So dear students, with this we conclude today's video. We will meet with the supplementary reader unit 6 tomorrow. Please do subscribe and follow this playlist for sure success in the coming SSC examination with 90 plus marks. So as well as learn a word at a series. Wish you all happy learning and keep learning. Do take care. Jai Hind.